11, Mark chapter 11 from verse 1, and I'll read. As they approached Jerusalem, they came to Bethpage and Bethany at the Mount of Olives. Jesus sent two of his disciples, saying, "Go to the village ahead of you. Just as you enter, you find a colt tied there, which no man has ever ridden. Untie it, bring it here. If anyone asks you, why are you doing this, tell him, the Lord needs it, and will send it back shortly." The Lord needs it, and will send it back shortly. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Pano ndichada ndishumire pamusoro penyasha nekuda kwedeliverance yakaitwa. Nyaya ndaverenga iyi, it's a shadow picture yedeliverance. Number one, it also shows the prophetic insight ya Kristu inogona kusunungura munhu. Nokuti ari mune imwe nzvimbo akapa vadzidzi instruction kuti endai a village. John Willow, how are you doing, my brother? Zvanzi endai kumusha uri pamberi, go to the village ahead, which means haasi kuona village with the natural eye, but ari kungopa an instruction yekuti mamuri kuenda kumberi kune rimwe dhongi rakasungirirwa, endai munoritora. Anenge abvunza muneti ishe vanorida asi richadzoka, ishe vanorida asi richadzoka. Rikandimbotsarangura chimwe chinhu chakavanzika panapa. Dhongi rakasungirirwa can also represent upenyu hwemunhu hwakasungirirwa. Jesu waarida kuita deliverance. So paanoti endai munorisunungura muuye naro, vanhu avapa instruction uye avapa power. Why? Jesus as God, he owns everything. Number two, Jesus as man. Jesus as man. He was 100% God, 100% man. That's why panonzwa shoko richiti he neither sleeps nor slumber. Asi neimwe nguva zvinonzi Jesu anga akarara mubhoti, vadzidzi vake vakamumutsa. Aitonzwa nzara, akaenda pamuonde achida zvekudya, akashayiwa maonde. Muonde ukatukwa. So he was also man. Aitonzwa nzara, ainzwa nyota, anoneta, airara as man. He operated as well as God. So pano as God prophetically aona dhongi rakasungirirwa, upenyu hwemunhu hwakasungirirwa. Ndokubva atuma vadzidzi vake eti endai munosunungura dhongi. Ndokubva aprofita kuti kune vachabvunza, kune vachataura against deliverance yedhongi iroro. Munoti ishe vanorida asi richadzoka. Ishe vanorida, but it will be back shortly. So there's a controversial story yaita on saka unenge wakuti Jesu akaba nokuti uri kuti hapana vhesi yakauya kuzozorerwa dhongi. There are two reasons that I explain concerning the mystery of this text. Kana iri shadow picture ye deliverance, Jesu haagone kusunungura munhu obva amudzorera maanga akasungirirwa. That's the deliverance story of it. Dhongi rakasungirirwa ndini ndiwe. Jesu waprofita ndokubva aunza deliverance kudhongi rakasungirirwa. So kana asunungura munhu haagone azviite kuti amudzorere zvakare paanga akasungirirwa. Kuti ari kuribvuta mubondage, ari kuribvisa mukusungirirwa rouya kwaari. So as deliverance side of the story, there was no need to return back the donkey. But as a man, iri nyaya iri ordinary. Bible rangu rinototi deep calleth unto deep. Munhu anonzwa maringe zera rake, uye anonzwa maringe zvaanodawo kunzwa. But I want to explain the mystery behind kusunungurwa kwedhongi. Iro shoko richitoti Jesu atuma vadzidzi zanzi endai munorisunungura. Kana pana abvunza munoti aiwa ishe vanorida asi richadzoka nekukasika. Saka pamberi apa hauzomunzwa vanhu vachinzi endai munodzorera dhongi. Why? There are two dimensions, the explanations anoda kuti ubate. There is a deeper level of deliverance, which is a shadow picture yekuti kana wasunungurwa paunga wakasungirirwa, Jesu nokuti anokuda haudzokere ipapo. Haudzokere paunga wakasungwa kana ishe vaunza rusununguko rweupenyu hwako.
sei vasingakudzorere ipapo, he owns you. Anga akakusungirira, he was abusing you. So Jesu samwari kana vasunungura munhu avamudzorere maanga akasungirirwa, ahamudzorere maanga akasungirirwa. So that's the deliverance part of the story. Komazwi ekuti richadzoka nekukasika, nokuti Bible rangu, the Lord needs it and will send it back shortly. He will send it back shortly. Tozonzwa kuti hapana paunozonzwa kuti takabva radzorwa. I want you to understand this. Jesu unoshanda language yakaloda wisdom. Saka uchiona neimwe nguva pane paanobvunzwa kunzi, Ishe muri kuti muchadzoka, munodzoka rini? Obva ati hakuna anoziva misi nenguva asi Baba. Yet iye na Baba vamwe chete. Sei apindura mazwi iwayo, iye na Baba ari Mwari achiziva zvese. Inhau yekuti vari kumubvunza kuti unodzoka rini, vane zvikonzero Jesu zvaona kuti hazviswethi kuudza vanhu date. Nekuda kwekuti munhu akaziva kuti Ishe vari kuuya next week, he can mess up today, then next week overwrite. He can do anything today. Achiziva kuti Ishe vanodzoka musi wakati. Saka Jesu unopindura maringe the level of understanding iri maari kuti sei vanhu vabvunza mubvunzo uyu. Saka uchiona neimwe nguva nyangu achida matestimony, achida kuti vanhu vataure pamusoro pezvake kana avaitira zvakanaka. Kune matext nemascriptures Jesu anoti aitira munhu zvakanaka, hamutendere kufamba achitaura. Anotomuti don't tell anyone, don't tell anyone, don't tell anyone. Yet kuna Legion anonzi enda uudze vanhu zvakanaka zvawaitirwa naMwari. Ko vamwe vanorambidzirwei, vamwe vachinzi enda unotaura. Jesu unoandastenda munhu waaitira chinhu, nekuda kwekuti nature yevamwe vanhu ndeyekuti chavarambidzwa ndo chavanoita, chavanzi ita chavatumwa havaite. Saka Jesu pese paanodhila nevanhu anoshanda newisdom. So muridzi kana kuti anga aine dhongi akarisungirira, akanzwa izwi rekuti rinodzoka, zvinomupa kuti ave nepfungwa yekuti ndicharisungirira zvakare, haisi problem, it's just a short time, it will be back. Iye Jesu achitoziva kuti dai vadzidzi vakaudzwa message yekuti taura kuti harichadzoka zvakare, there was going to be a battle. Muridzi achiti aiwa nderangu hazviite, yeti asi muridzi waro angari steward, akangotisaswa akaupiwa nyasha kuti aiva naro, but Jesu ndiye muridzi wezvese. Saka ndo panozobuda mamwe mazwi kuti vanoti saka unongochita kuti Jesu akaba here. Mazwi ekuti Jesu waba haasi mazwi ari mushoko, and hazvigone kuti Mwari vanze vaba. Zvakafanira nekuti munhu akafa, ukaenda kubhuku raSamuel, mwana akaberekwa naDavid naBetsheba wekutanga, ukariverenga shoko rinoti, and the Lord struck the child and the child died. But it will never qualify kuti ini nditi God is a murderer. Saka uchinzwa vanhu munhu akafa, vanhu vanoti Mwari vaita kuda kwawo, kana kuti muridzi weruva atana. That's a polite way yekubvisa mazwi ekuti Mwari vauraya, because God is not a murderer. Zvavaita zvese vari justified neumwari wavo nokuti ndiMwari. Saka kutorwa kweDhongi kuri in two dimension, is taking it as the owner of everything. But sei ati kana kuna bvunza munotaura naye this way, kureva kuti munhu akasaandastenda ushe hwaKristu, Jesu anouya inzwa kuzvideredza kwaMwari kwakatangira pakuti he became man, akayamwa zamu remunhu waakasika, akapiwa chikafu nemunhu waakasika, akaenda pamuchinjikwa akarovererwa nevanhu vaakasika. So the simplicity or the human side or the humility of God, ukasazviandastenda, unogona kufungidzira kuti hakuna zvakadaro hazviite kuti Mwari asvike palevel iyoyo. But vanga vaine chinangwa to win back men. So the word became flesh and it dwelt among us. So the wisdom of God, the wisdom side of the story, ukasaiziva, unobata the story in general. Oti saka
muri kuaccusa Jesu kuti kana muchiti haana kuzodzorera dhongi, ipo pakanyorwa kunzi the Lord needs it and will send it back shortly. Saka mamita mbavha, you will never be a thief kuchinhu chaakasika. He owns everyone, he owns everything. But language yekuti it will back shortly, I language yekudhila nemunhu aifungidzira kuti muridzi wedhongi, to an extent yekuti nyangwe zvikanzi Ishe vanorida, but ane mazwi aanoda kunzwa ekuti rinodzoka nekukasika. Asi Mwari kana vadeliver munhu kubva mukusungirirwa kubva mujeko reuranda, avamudzorere back musystem iyoyo. So the God side, he owns everything, and I gonna kunoritora by force, by power, without any negotiations. Neari kunzi mukamuona achibvunza moti Ishe vanorida. By trying to be polite, azvina kumita munhu andi Mwari, but ari kuti when you relate with men, you always need to be humble. Mwari vakazvideredza kusvika palevel yekundokumbira mvura patsime, ivo vaine the living waters. People hear me very well. Jesu waprofita pamusoro pedhongi riri next village. Endai munori pune dhongi ririmo rakasungirirwa, endai munondisunungura. Right, riri kusunungurwa in two ways. Number one, the rope inofanirwa kubviswa. Number two, rinosunungurwa kubva kumunhu anoriti nderake, anonzi kana pana achabvunza munoti Ishe vanorida. So kune deliverance yemashoko, kogoita deliverance yerope. Yerope iri physical, i human side. Yemashoko ye authority, i God side. Kuti Ishe vanorida, that every knee must bow. Ishe vanorida, Jesu ndiye ane authority over anyone and anything. So asvike palevel yekuti handisana monzwa mushumira akamboti Jesu imbavha. Never and ever zvichitaurika zvakadaro. It's impossible to call Jesus a thief. It's impossible. He is God. He owns everything. But shokorati, the Lord needs it and will send it here back shortly. Then the shortly part of the story, uchinzwa vadzidzi vachinzi shendai munodzorera dhongi, hauinzwe nokuti this story is a shadow picture of deliverance. Wakasungirirwa, uri patambo, uri pajoko. So Mwari kana vakusunungura, havakudzorere musystem yanga yakakusungirira. So what's the language yekuti it will back shortly? It isinganzwe kudzoka kwaro. Is dealing with the mind. Inzwa, the wisdom of God is far above the mindset of the devil. Language yemunhu yekunzi rinodzoka nekukasika rinoita kuti agone kurelaxa, kuti anga rienderere kudzoka. But paaifanirwa kuvhunduka ndepekuti panzi Ishe vanorida. So kana vari Ishe, whether rinodzoka haridzoke, you don't accuse the Lord. You don't blame the Lord. He has a special and a good reason. Sei vaenda naro usina kunzwa kuti radzoka. So the word of God riri ndorisa in three dimensions. Unorinzwa semwana, unorinzwa sejaya kana musikana, unorinzwa sababa. Saka shochiti I write to you children, I write to you young men, I write to you fathers. My epistles are Jonah. Why three categories? Could I write to you children, I write to you young men, I write to you fathers. So your level in him makes you hear the kind of word you hear. Saka unenge uri correct in your level, but ukashifta another level wa upgrade. Inzwaga revival aisi rival, improvement akusikurwisa chawaiti chokwadi chawaiziva uri pa level ya waiziva uri. So there are times yekuti pade patinoti message haisiriyo, kwete nekuti haisiriyo,
but zvawakatenda nekuziva ndo zvinokupa the standard yekuti izvi ndizvo kana kuti hazvisi, kusvika wasvika pane imwe level, pane dzimwe nyasha. Saka uchiona kuti Jesu waiaccuswa kuti ari kuita blasphemy. Jesu waiaccuswa nenyaya yeblasphemy, ende vamaaccuse havasi vanhu vekunyika, vanhu vanga vari musinagoge, vari muchechi, nokuti vane maziviro nemafungiro akainstolwa mavari kuti munhu akazviti nina Mwari tiri vamwe, kana akazviti ndiri mwana waMwari, vanomubatira matombo omutema. Vachimutemerei? Nokuti vanoda Mwari. Vana Mwari wawakaudzwa newawakaziva, wekuti pakauya munhu pakati pavo anoti ini naMwari tiri vamwe chete, iblasphemy. So blasphemy depends ne-angle ne-level of understanding yakaiswa mauri. Saka uchiona uneva unoti ndofunga uyu arasika, at the end of the day mukurasika kwake zvaunoda kuti zviitike kwaari hazviitike kwaari. Kusvika waupgrade level of knowledge iri mauri, shoko rinoti deep calleth unto deep. Saka vamwe Jesu aivati endai munotaura zvamaitirwa naMwari, vamwe aivati nyararai, don't tell anyone. The same Jesus anoda testimony, pamwe pacho aivharisa. Bazvoreva here kuti aitovharisa? No. Aiunderstanda munhu waaitira kuti uyu ukamutuma kuita chinhu aite, chawamurambidza kuita ndochaanoita. Mwari vanodhila newisdom pakupa ma-instructions. Saka Region akanzi go unoudza hama dzako zvakanaka zvawaitirwa naMwari. So a level of understanding ine chekuita ne-level of maturity kana growth yawinayo in the things of God, or the certain level of grace yaunodatidzwa naMwari pazvinhu. I want to read a text before I go. I want to read a text before I go. Yangoringa mind mangu ye transfiguration. Right. Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. Verse 9. As they were coming down from the mountain, Jesus instructed them, don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised. The disciples asked him, why then do the teachers of the law say that Elijah must come first? Jesus replied, to be sure, Elijah comes first and restore all things. But I tell you, Elijah is already come. Iya information iri private to them. I tell you, imimi, kwete ivo, Elijah akatouya. But to them, they are still waiting kuti achauya. So kune nyasha dzinogona kuwanirwa vamwe, yekuti kana Peter akutaura kuti ndakaona Elijah, kana kuti Elijah akatouya, iheresi, iblasphemy kuvanhu nekuda kwokuti nyasha dzakaitirwa vamwe sina kuonekwa nevamwe. Remember, pa transfiguration only 3 witnessed transfiguration: Peter, James and John. Peter, James and John ndo vakawitnessa transfiguration pamusoro pegoma. The rest vari 9, they never saw Elijah and Moses. Havana kuwitnessa the dimension of glory yakauya pana Jesu paakava transfigured. So these people, when they are preaching, vane a different level of teaching to an extent yakuti the rest vari 9 vari correct pavanenge vachiramba, ava 3 vari correct pavanenge vachiti zvakaitika tikazviona. Why? Nekuti pane chikamu cheglory kana kuti nyasha dzinogona kuva revealed to someone dzisina kurevealwa kuna someone. Muzvinhu zvaMwari takafanana kuti tiri vana takasiyana mune dzimwe nyasha dzatinogona kugoverwa nezvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo mukunamata. Saka uchiona kuti anything chine chekuita nerevelation nepersonal encounter yemunhu naMwari zvakaoma kuti munhu ati hazvisiri izvo. Bible rakasiyana neQuran. KuchiMuslim hakuna revelation, chawaverenga ndo chaunoita. Kuscripture kune revelation. Saka uchiona hakuna chatinoti permanent revelation pa every scripture. There are many and deeper revelations in every scripture, but chiri common chakafanana
the scripture iripo. Hakuna revelation iri against God. Hakuna revelation iri against Jesus. Hakuna revelation iri against the love of God. Hakuna revelation iri against the will and the mind of God. Hakuna chizaruko ne revelation inotuka Mwari. Hakuna revelation iri against the love of God. So every revelation reveal kunaka nekugona kwa Mwari ne authority ya Mwari. So kusadzoka kweDhongi ranzi riri kudzoka iyaenda naro. Ranzi it will be back shortly. Ienda kubva ritora akaenda naro. It shows the power he has over everything and anyone. Number 2, it was a shadow picture of deliverance. Dhongi rakasungwa rasunungurwa tambo physically. Number 2, nemashoko ishe vanorida. Number 3, haridzokere ikoko nokuti ishe kana varida his time and the time yavanoti shortly. Remember, shoko parinoti Jesus is coming back soon. Here I have a question for you. How soon is soon? Rakanyorwa rini shoko rikanzi Jesu unouya nekukasika, unouya nekukasika. The time frame iri biblical. It's a mystery. Saka shoko nemwe nguva rinoti 1,000 years is like a day unto the Lord. So muna anoti 1,000 years is like a day unto him. Akati manje. It's something chaunogona kutadza kuunderstand. I pray Mwari vatiwanire nyasha tive nekuzarurirwa. Inzwaika? If there is a permanent revelation by every scripture, Bible rakatanga rini kuparidzwa. Why did God call us, this generation, to preach? Kana ma generations 100 years before us vakaparidza the same word. The fathers of faith, ana Kenneth Hagin, ana Copeland, ana Oyo Depo, all the fathers vakariparidza. Why am I preaching today? Zvaingonyorwa pasi zvorekodwa zvongonzi ndo zvazvinoreva. The likes of P. Weshe vakariparidza. Why me preaching today? Ndovhura the same scripture. Ndinoivhurirei because vanhu vakamonzwa chiwe chachiparidza vhesi iyo vanobva takapanzwa zvagai pamwe. Chandakaziva ndechekuti revelation haiperi. Hakuna inonzi permanent revelation. There are different dimensions of revelation in one scripture. As God gives you the grace to see, to understand. Ndatichiri common. Hakuna shoko rinotuka Jesu. Hakuna shoko rinoramba kunaka authority nekugona kwa Mwari. Hakuna shoko rinomhura Mwari. Hakuna inonzi revelation inotuka Kristu. Hakuna revelation inotuka Jesu. Revelation yese inokudza nekuremekedza uMwari. So pane nguva yekuti unonzwa sekunge Mwari vari kudzikisirwa. Gamba vane imwe nguva Mwari yekuti vanoita sekunge havasi Mwari. Nechinangwa chekuti vazoburitsa uMwari hwavo neimwe nzira nemamwe maitiro. Kana bhuku raMatthew chapter 2, ndikani bhuku ratidza text inondinakidza kwazvo. Matthew chapter 2. Herod in a vision, Joseph in a vision, he was instructed. Matthew chapter 2 verse 3. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you. For Herod is searching for the child to kill him. So he got up, took the child, his mother, during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. Angel iri kutaura na Joseph kuti tizai nemwana. Mwana ari kutaurwa pano ndi Jesu. Mwari wamasimba ose. Ane instruction kuna Joseph kuti tizai. Very shocking. But there is a reason and a purpose iri deeper. As you know, God is weak, he is mighty and powerful.
but pane nguva yavanozvideredza sekunge havana simba vachida kuburitsa umwe umwari neimwe nzira zvingabatsira mumwe munhu. So such scriptures, you need to pray for God to give you the revelation, the grace to understand why running away. Why not fighting a road? I'll give you a shadow picture of it. Jesu achiri mwana mdiki. Asi kumeka any decision. Vana Jesu ndi Mary na Joseph. Jesu mwana mudiki. Kureva kuti imwe picture unogona kuona zvinhu. When you are not mature, when you are not grown up, une dzimwe hondo dzausingatenderi kurwa kana kufesa, dzaunofanira kusuduruka padziri. Kusvika wakura ndo paanodzoka beka achinofesa ana Herod ana Pilate nekudii. But this time he was a child, which means Mwari vanotoda kuti munhu akure muna Mwari. You need also to grow. So pane nguva yekuti mudiki but ari kuti as long ndina Mwari andibve pano zvinoita. Imwe defeat nevanhu haisinyaya kuti Mwari haasi kuvabatsira, but vashayiwa the wisdom of God on what to do munguva idzodzo. Dai Mwari watiwanira nyasha, dai Mwari watigonesa. Ishe vanorida asiri chadzoka. Ishe vanorida asiri chadzoka. The authority of God kana rikasadzoka beki upanzi rinodzoka shortly. The authority of God, he does what he wants as God. He owns everything. Saka pakaroro wanema iri pakanyepo tiri rinodzoka nekukasika. The time frame of God. Panonzi shortly kana kuti soon. It's a mystery. Number 3, it was a shadow picture of deliverance. Mwari avagone kudzorera munhu mubondage maanga akasungirirwa. So say risina kutorwa by ginya by force is also relating as men. But there are things you need to address them in their language of understanding, but wakaloda wisdom to do things. Saka kune vanhu vainzi naJesu endai munotaura Mwari zvakakuitirai. Kune vaiudzwa kunzi nyararai ivo vaitirwa zvinhu. Ari kuzvipikisa here kuti vamwe vanovati taurai vamwe vanovati nyararai. No. With wisdom anoziva kuti kune vanhu vokuti ukaumudza chinhu ukati usachiudze vanhu ndo chaanonotaura. But ukasamudaro ukasamuti secret vamwe vanokwati secret anofamba achizvitaura. But ukangomudza ukasazvitaura afamba achizvitaura. Unodila maringe the wisdom yekuunderstanda munhu waari kudila naye. Don't forget, wisdom is the principal thing. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropafadzei. I'm traveling today. Tinenge tiri kwaMurambinda mangwana kuBuyera. Yeah, we are going kwaMurambinda. I'll be preaching kuBuyera. Tikunoparidza kumusha kuBuyera kwaMurambinda. And Sunday I'll be preaching kuChegutu. But tomorrow tiri kwaMurambinda, Sunday kuChegutu. And this coming September iri loaded nema conference twice. Ndinenge ndiri kuBrits neku Kempton Park ku South Africa. I'll also be in Gweru 6 to 8 September. I'll be in Gweru 6 to 8 September. I'll be in Gweru 12 September. I'll be in Brits, that's South Africa, Pretoria, Northwest. Then 22, I'll also be in Kempton Park. Then 24 September, to remember, Chitungwiza ku Citadel. 29 kuchitungwiza zvakare kujambanja. Mwari vachititira nyasha. So God bless you. Bye bye.